Come on. Once again. Come on. 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the 12 hard sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the 12 hard sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? Now here is something you can really feel. I'm just a man, I too have my Achilles heel. Fat beats, no blemish, stainless steel. Cold snap makes this all fat congeal. Warm it up and the consistency returns. Subpar raps, they make my guts turn. My people haven't got that kind of money to burn. Real underground earthworms, 5 hearts learn. We ain't buying but they still be selling. That's off code, they be peddling. I don't rhyme for the sake of riddling. Like Chuck said, think of the children. 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the 12 start sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the 12 start sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? This ain't no birds and the bees rap. Come like MC, he could talk underwater. Kente backpack full of weapons for the slaughter. Nourishments for the sons and daughters, scholars and gangsters. What part of the game is that? That kind of crime just creates a copycat. Change that rap attack, challenge that cack. Back to back, whack tracks, take it right back. Or you're back out, you need a chiropractor snap. Put it back, see your osteopath or masseuse. Somebody, anybody to put your spine back to where it was before it went slack. It's the return of the Mac. With the briefcase and the rucksack into back. But not the back sack and definitely not the crack that ruined too many cars. 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like with truffles that sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like with truffles that sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the truffles that sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? 1, 2, here comes the 5, 6. Bizarre spit flow like the truffles that sits. Come through, take down flag sticks. Is that signal like a tutorial hotness? Hey everybody, what's up? What's up? How you doing? How's everybody doing today? How is everybody doing today? 비례식 표현 이거 몇 주 전인가 썸네일 잠깐만요. 비례식 표현 이거 몇 주 전인가 썸네일 떠서 연습해 본 건데 문장 구성이 너무 낯설어서 아직도 익숙하지 않은. Yeah. Yep. It takes a lot of practice. 때마침 연습할 기회가 필요. Okay. I thought I would arrive home on time. I thought for live stream 오타 wouldn't. Okay. I thought I wouldn't arrive home on time for live stream, but fortunately I came back home on time. Okay. In time, not on time. In time. 그러니까 뭔가를 놓치지 않을 수 있는 시간 내로 어딘가에 도착하는 거. 그거 in time. On time은 약속 시간에 나타나는 거. Okay? The earlier it is, the better it is. Sure. 이거 배울 거고요. 나현님, hello 나현님. Hello 오은행님. 선아님, hello. 릴리님, hello. 조슈아님, hello. 밍님, hello. It's good to see you again. TZM 채연님. Let's see. 일주일 하니까 라이브 참여할 수 있다는 영광입니다. 오지연님, where are you? You're not in Korea, right? So where are you? Where are you watching this? 누절 효과님, hey, what's up? How's it going? How are you doing? I'm doing all right. Thanks for asking. How are you doing, 정크리스님? Couldn't be better. Okay, good. Jenny Konim, hello again. It's good to see you as always. Sam, you just got up? Me? No, well, actually, that's true. Yeah, I was taking a nap. I got up, I think, a couple of hours ago. It's your first time joining the live stream? Welcome to the live stream. Welcome to the live stream. Sam, 미국에 사세요? No. I've been in Korea since 1994. My family and I, we came back. What is that? More than 30 years ago? Wait, no. How long has it been?
we came back in 1994. So how long has it been? I don't even know. I can't do the math. That's almost 30 years, yeah? Almost 30 years, like what is that? 20? No. Almost 30 years, right? What is that? 28 years? 28 years? It's been 28 years since I came back. Yeah, I think it's 28. 밍님 파워워킹 하면서 듣고 계시다고요? Wow, that's awesome. Good for you. How old were you then? 지수연님 asks, how old was I then? Back in 1994, I was 12. I think I was 12 or 11. Not really sure. Let's see. I always appreciate your high quality. Thanks for saying so. I think it could be much better. But hi, what your favorite music? My favorite music. My favorite kind of music. I don't really have a favorite kind of music, but I listen to a lot of classical music. I listen to a lot of classical, a lot of it's just anything that just sounds good at the moment. I don't really have a preference. I used to. Well, when I was really young, when I was much younger than now, I used to listen to only rock music, and then I sort of expanded to other things like classical and hip hop, and I listen to a lot of electronic music as well. Good. I cut my finger a couple of days. Oh, you did. I'm sorry to hear that. And it got okay before I knew it. Oh, okay. I felt really grateful about that. It felt great that I could appreciate this normal daily and minor stuff. Okay. Yeah. I mean, yeah. It's being able to appreciate small things like that. That's actually really. It's not something that everybody can do. Wow, that young. Yeah. So when I came back to Korea in 1994, I had just finished elementary school. I had just finished elementary school in the US, and I was getting ready to move up to junior high. And then my family just decided to come back to Korea, and I came back. When I came back to Korea, all the kids my age were just about to begin their second semester in the 6th grade. They were about to begin their second semester in the sixth grade, and so that's what I did. I went to only one semester of elementary school in Korea, and then I immediately... Now remember, back then, at the time that I returned to Korea, I was just learning to read and write Korean, the Korean alphabet. I was just beginning to learn the Korean alphabet, and so yeah, it was really tough. And then I immediately went up to junior high, well, middle school, and so it wasn't easy. But then again, nothing's easy, right? Classical music? Yeah, I mean, I listen to just any classical music. I think one of my favorites is John Field. Do you know? I don't know if you guys listen to classical music, but do you know John Field? I only discovered John Field recently, and I really like his. Well, obviously, I haven't listened to all of his pieces, but I really like John Field. I think, yeah. But I don't really, I just listen to any classical music that I come across, and if I like it, I like it. I don't really look into who composed it or who the composer is. 선생님이 봤던 옛날 외국 영화들 다 미국에서 보신 건가요? 가끔 얘기 들으시는 영화 거의 20년 전. Yeah, it's just that I don't know. I guess I just don't watch a lot of movies nowadays.
One of my favorites very recently that I watched was Nope, and it was so good. I really, it's probably my favorite movie of all time. Of all the movies I've seen in my entire life, Nope was probably my favorite. My absolute favorite. It was so good. It was so good. Oh, you're watching this from New York. Awesome. I wonder if I'll ever go to New York. Sam, you have lots of hair. That's not true. That's not. I've lost so much. And you know, today I was actually thinking about when I actually started losing a lot of hair. And I actually remembered. It was around the time that I started trying to lose weight. Very extensively. There was a time when I tried really hard to lose weight and I just stopped eating. I ate just enough so I could just keep working. And that's around that time I started losing a lot of hair. But hey, you know, nothing's free, right? You lose some weight, you lose some hair. That's how it goes, right? I thought you weren't gonna do a live stream today. I'm so happy to watch today. Yeah. I actually I didn't realize that I would be doing this live stream today up until like 2 hours ago because I thought I was gonna be out doing something else, but that suddenly got canceled, and so I scheduled this live stream in kind of a hurry. So I didn't give you guys much of a notice, I think. Almost all kind of music that you chose during the live stream makes me feel good. Oh, that's good. That's good. I'm glad to hear that. Did you have a nice chuseok? Yeah, it was. You know, I didn't do much, but it was nice. Sure. I'll take whatever I can get. Yeah, you have told us about them in Korean. Oh, wow, you went foreign school? Foreign school? No. I just went to a regular public school in the U.S. I can't imagine how much frustrated you felt when you first went to the school. Yeah, it was quite frustrating. I remember one of my earliest memories as a kid in the U.S. was crying. That's one of my earliest memories. Crying in school. I cried so much. Every day I went to school, I cried because it was so scary. I couldn't communicate. And yeah, it was really scary. And later I became a little violent and I started damaging the school properties. And so I spent a lot of time in the principal's office writing standards. And but you know, everyone has there's a learning curve to everything, right? There's a learning process to everything. So do you speak any other languages? No, I do not. Is he Irish painter? Oh, you mean John Field? No, he's an Irish composer. He's a composer. Can you? Sure. 제가 이제 대답을 할 수 있을지는 모르겠지만, sure. If you have any questions, you can ask. We have about 10 minutes. On Field. When you came back to Korea, you just had to learn the letter. Were you able to speak in Korean? Yeah, I was able to speak very simple conversations in Korean. You know, the very basic level conversations that kids have with their parents. Sure, I was able to do that in Korean, but I did not know how to read or write. I spent the first if I can remember correctly, this is not precise, but I think I spent the first 2 years in Korea after I came back reading children's books in Korean. Reading children's books. I couldn't, I mean, yeah. Oh, okay. Thanks for thanks for tuning in. Losing hair is closely related to stress, so as white yeah, you know, I typically, I think it's just my character. I tend to get a lot of stress, and that could be part of the reason why, sure. Which one is better, losing weight or losing hair? Losing weight is much more important, I think. Losing hair, that's nothing. I mean, okay. To be honest, it's not nothing, but if I had to choose, I would rather
I would happily lose my hair in order to lose weight. I think losing weight is more important, health-wise, because it's directly related to your, it's connected to your health, you know. 빨간 모자야? It's over there. It's gonna be hard for me? What is? What's gonna be hard for me, Jenny? 오늘 쌤 이전 강의 중에 비대식 공부하고 있어요. Oh, that's, wow, you're in luck. How did you get over the crazy things? What crazy things? Oh my goodness, what you said is just an act of vandalism. Yeah, it was. It was. I got so frustrated as a child trying to adapt to foreign life in school as a kid. I actually, I guess you could say that I conducted some vandalism on some level, sure. But then what would you say if someone asks you what your primary language is, English or Korean? It's really hard to say at this point. I guess I would have to say Korean because now at this point I've spent so much more time in Korea using Korean. So I guess I would have to say I feel more comfortable using Korean at this point. But it's sort of a mix, and to be honest, I feel like I'm neither fluent. I'm fluent in neither language. I'm fluent in neither language. That's honestly how I feel at this point. So it's good that we have this small talk before the lesson begins. Yeah, it's fun, isn't it? Don't worry, all you have to do is transplant some hair. I mean, I don't think I will. Even if I start losing a lot of hair, I don't think I'll ever consider getting hair transplants, but sure, that's an option. 가정법 과거 완료에서 if 절에서는 had pp, 주절에서는 주동사 과거에 왜 have pp를 쓰는지요? Can you give us an example? 이승훈님. 잠깐만, 이승훈? Okay. Can you give us an example? I think much better when I have an actual sentence rather than 이런 공식을 가지고 하는 것보다는요. 실제로 예문이 있으면은 I think I can explain better. So if you can give us an example. Yeah, it's always remember, don't worry about using incorrect grammar. Please don't worry about that, and don't worry about using bad English in general. Because your English will not improve until you actually start using it. And no matter how much time, no matter how hard you try to perfect your English, when you start using it, it's going to be a mess. It's going to be an absolute mess. And so don't expect that a time will come when you can just start using English perfectly right away. It never works like that, okay? Yeah. That's kind of how I feel. But then again, as always, I say you don't have to be a native speaker in order to use that language. You just use that language and you slowly improve. So I'm learning, you're learning. Of course, we might be learning on different levels, but we're all learning, I think. Even native speakers are constantly learning as time goes by, right? You're in the UK now? Thanks for teaching. Hey, it's my pleasure. You're too modest? Well, I usually prefer to think of myself as realistic than modest. I always try to be very realistic, and I think that's how I feel about myself. I guess I could come off as seeming very modest at times, but to be perfectly honest, I consider myself to be a very realistic. Half of these people seem like they're watching from overseas. Could be. If I had some weight, I would have been. If I lost some weight, I would have been healthier. 이런 거 말씀하시는 건가요? 아까 누구였죠? 이승우님? 이런 거 말씀하시는 건가요?
물론이지 이 말을 하고 싶을 때 of course보다 sure를 더 쓰는 것 같은데 뉘앙스 차이가 있나요? 이거는요. of course와 sure를 나란히 놓고 이거는 이런 뜻, 이거는 이런 뜻이라고 비교를 할 수는 없고요. 그냥 상황과 그 순간의 어떤 그러니까 변수가 많아요. 어느 쪽이 더 어울리는지는 변수가 너무 많아요. 누구랑 얘기하는지 지금 어떤 것에 대한 얘기를 하는 건지 변수가 너무 많기 때문에 이 순서를요. 그 말을 먼저 놓고 자 이거를 언제 쓰는 거냐라는 순서로 학습을 하기보다는 상황부터 시작을 했으면 좋겠어요. 자, 이 상황에서는 이런 상황에서 이런 얘기할 때 이 말을 할 때는 어느 게 더 어울리냐. And 지금 of course와 sure 같은 경우는 I think in most cases they're interchangeable. 뭐 거의 차이가 없다고 볼 수도 있을 것 같은데 it really depends on the situation. DI Hanim, it's hello, it's good to see you again. Live stream 2 days in a row. Hi everybody. Hello. Monet names, good to see you again. We are all learning. That's impressive. Of course, that's not really impressive. That's reality. We're all learning here. 글을 쓰는 말만 써서 잘 안 쓰는 듯해요. 쓰는 말만 써서 잘 안 쓰는. 생활 범위만큼만 써서 이렇게 확장해야 할지 어떻게 확장해야 할지요? That's a tough question. That's a really tough question. Sam, can I ask you a question? I have an English-speaking test this Sunday that I have to get a high score on because my company requires it for final exam. Which part of your lesson would be the? I don't know. It really depends on. I really couldn't say. That's something that I really couldn't answer. I don't think because I don't know what the test is. I don't know. Yeah, there's so much that I don't know about your situation and the test. So that's very hard for me to say. 듣기가 잘 안 는다고요? Yeah, you have to spend a lot of time. It takes time. I don't know what Catherine Lee is trying to say. Catherine Lee, is your keyboard broken? Is your keyboard broken? Can you type in Korean for us or English? I mean, I could read Tokyo, but I don't. The other, can anybody translate this for me? I don't know what she's trying to say. I don't know what she's trying to say. I played 2 games of lawn bowls today. I won both games. Lawn bowls? What's a lawn bowl? I don't know what that is. 회사 승진 처음으로 영어 스피킹 파. What we need is not to be scared of making endless stupid mistakes. We rather have to feel proud of that because trying and making mistakes means that we're being brave. Yeah. I think, so many people talk about confidence. And I think having confidence is important, but I think what matters is what kind of confidence you have. I think having the confidence to make mistakes and to look stupid and to not be perfect in front of other people, that kind of confidence is actually very, very important to have as learners. As learners, that's the kind of confidence we all need. So in a way, it's not really confidence. It's in a way, it's courage. But it doesn't really matter. There's no need to distinguish the two. I hope to talk to foreigners offline, not online. Is there any good way to meet them for introverts? As I always say, when you have questions about the methodology of learning another language, always turn the table around. Switch the perspective and think about what advice you would give to a foreigner who is trying to learn Korean. Always think about that. Always think about what advice would you give a foreigner who is trying to learn Korean. And imagine that person is asking the exact same question about learning Korean. What would you tell that person? Think about that. And usually the answer is right there. Okay? And why is that? Because English is not special. Just because it's English doesn't mean there's some special methodology that's hiding somewhere
that we don't know about. Okay, so please try that. Because I'm just a regular person, just like you guys. I don't really consider myself an expert. I just spend a lot of time preparing and trying to. I just spend a lot of time with you guys, right? Anyway, so yeah. 잔디 위에 공을 굴려서 키디에 가까이 굴리는 경기. Okay. Lawn bowl. Wow, I've never heard of this. Has anybody else heard of this sport? I've never heard of this sport. I've never actually heard of this sport. I don't even know. It's kind of hard to understand what this is, but okay, yeah, actually that's the first thing that I thought of. Is it gate ball? But I don't think it's gate ball, because if it was gate ball, she would have said gate ball. But I don't think it's gate ball. I don't really think it's gate ball. 비례식 표현 쉽지 않아요. 제 생각은요. 제 생각은 영어에는 쉬운 게 없어요. 아예 쉬운 게 없어요. 쉬운 게 단 한 개도 없는 것 같아요. 뭐 비례식 표현도 그 중에 하나이고요. But when you think about it, really nothing's easy. Nothing's easy, and it's the same with Korean. It's the same with any other language. I think any other language, nothing is easy. And when you start expanding on that thought, nothing in life is easy, is it? Nothing in life is easy. Even making ramen is not easy sometimes. 그쵸? Nothing's easy. And nor should anything be easy. Why do we expect some things to be easy? Things can get easier when you spend more time with them, but yeah. Let's see, 명예퇴직. Oh, you recommended my channel to your father? Oh, that's interesting. Yeah, that's right. And again, and yet you are here. And yet you are here. And, you should give yourself a lot of credit for showing up here even though you hate it, even though you are so annoyed by it, even though it's so difficult and making progress is so hard and annoying, and you're still here. You showed up. You showed up. You should give yourself credit for that. Not, think of all the people that haven't showed up. Right? Well, not for everybody. Not for everybody. 그렇지 않나요? Not for everybody. Not for everybody. Sleeping is actually hard for some people. 그렇지 않나요? Can some people actually relate to that? Let's see, Shunim. These days, I'm taking an online speaking class with native speaker every day. I feel like my skills are improving a lot. Yeah. Yep. That's right. That's right. And you know what's important? The important thing is that you keep at it. It takes time. Remember that everything takes time. And when you start a new method, when you do something for the first time, it's usually fun and interesting, okay? And as I always say, whatever you do, whatever fun method you find, it's going to get boring at some point. When it feels like it's becoming repetitive, there will come a time when things feel boring and you feel like you're not making progress. And that's what you really need to overcome. Okay? Because everything takes time and everything is fun when you first start. Whatever new thing you try, it's fun. It's fun and interesting at first, and then it naturally becomes
boring as time goes by. But that's what you need to overcome. 그쵸? Sleeping is hard for some people. For me too. It's really hard to fall asleep. Yeah. 요즘 그래서 그 유튜브 같은 데 보면은요. 수면을 돕기 위한 영상이 얼마나 많아요. 그것만 봐도 얼마나 많은 사람들이 수면을 어려워하는지를 알 수 있죠. You know, there's so much content online about there's so much content that are aimed at helping you sleep. And you know, just by that, you know, you can tell how much trouble people have sleeping. So anyway. Okay. Business English요? It depends. It depends on your current level. It depends on what kind of business. It depends on how much English you use. There are so many variables. 변수가 너무 많아요. Nobody can answer this because it depends. It depends on so many variables. So, okay. All right. Let's begin with some easier ones. Okay. Just give me a second here. I'm just going to move some of this here and okay. 이 비례식 표현이 제가 옛날에 이거를 뭐 두세 파트에 나눠서 강의를 올린 적이 있는데요. 그거랑 이제 뭐 거기서 했던 얘기가 거의 이제 비슷하게 오늘 나올 건데, 그때 아마 제가 하지 않았던 얘기 중에 하나가 비례식 표현이 영어에서 많이 쓰이는 편인데요. 비례식 표현이 그러니까 그 활용 면에서 우리말과 그게 일치하지는 않아요. 그러니까 예를 들어서 여러분 일단 이거 한번 해볼게요. 지금 많이 해놓을수록 내일 할 일이 줄어든다라는 말을 어떻게 하죠? 어떻게 하면 좋을까요, 영어로? 그러니까 지금 더 많이 해놓을수록 내일 할 일이 더 줄어든다. 이런 말을 어떻게 할까요? Oh, I'm sorry. Yeah, okay. The music is off now, right? Okay. 지금 많이 해놓을수록 내일 할 일이 줄어든다. 이 말을 어떻게 하면 좋을까요? Okay, 일단 let's simplify it as much as we can. Okay, 일단 최대한 간단하게 해서요. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. 일단 요 정도로 할까요? 일단 물론 뭐 the more things we get, the more we get things done now, 뭐 이렇게 물론 할 수는 있는데요. 최대한 그냥 단순하게 해서요. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. Okay? 그게 뭐 끝내는 거든 뭐 해놓는 거든 그냥 하든 이라고 하든 어쨌든 그런 상황 모든 상황에서 다 쓸 수 있어요. Sure. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. 지금 이 have to는 해야 된다의 have to가 아니에요. 해야 된다의 have to가 아니라 the less we'll have to do tomorrow. The less we'll have to do. 그러니까 내일 할 일이 덜 have 한다. 그런 의미에서 have죠. 이거를 have to라고 보시면 안 돼요. 그런 의미에서 이렇게 넘길까요? Alright. So the more we do now, the less we'll have to do tomorrow. Okay? 자유롭게 따라서 지금 여러 번 얘기를 하고 있으니까요. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. 자, 방금 제가 이거를 그 처음에 이제 그 한국어로 얘기를 할 때 지금 많은 해놓을수록 내일 할 일이 줄어든다라고 얘기를 했는데요. 이거를 사실 그렇게 우리말로 말을 하는지는 잘 모르겠어요. 그냥 더 간단하게 그냥 얘기를 할 것 같아요. 한국어로는요.
지금 해놓으면 내일 일이 줄지. 그냥 이 정도로 얘기하지 않나요? 내일 할 일이 줄지. 그냥 이 정도로 얘기하지 않을까요? 지금 해놓으면 내일 할 일이 줄지. 아니면 내일 할 필요 없지. 그냥 이렇게 얘기를 하지 않나요? 지금 해놓으면 내일 할 필요 없잖아. 그냥 간단하게요. 오케이? 네, 보통 그냥 이렇게 얘기하지 않을까 싶어요. 그런데 그런 것에 비해서 그러니까 설령 이게 어떤 한 가지 일이 아니라 그거 지금 어떤 일의 양이 이만큼 있고 그거를 지금 해놓는 만큼 내일 할 일이 주는 그런 상황에서도 그냥 이렇게 얘기를 할 것 같아요. 오케이? 근데 어쨌든 영어에서는요 비례식 표현의 활용도가 좀 더 높은 것 같아요. 제 느낌에는. I feel like English 이거를요 영어에서는 뭐 double comparative 뭐 이렇게 표현을 하기도 해요. double comparative, 더블 비교급 뭐 이런 식으로 이런 패턴을 가지고 이걸 그냥 phrase라고 부르긴 하는데 이 phrase를 뭐 double comparatives 뭐 이렇게 얘기를 하긴 하는데 어쨌든 그건 중요한 게 아니라 어쨌든 그 지금 잠깐 하고 싶었던 얘기가 이 double comparative 이 패턴이 영어에서는 활용도가 우리말에 비해서 조금 더 높은 것 같아요. A little more, but I think it really depends. Okay, 어쨌든 the more we do now, the less we'll have to do tomorrow. Okay, everybody understands this? 이거 다들 이해 가시죠? The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. 그쵸? 이거 한 문장이죠. This is one sentence. It's one sentence. Alright. 그러니까 이거를요. 최대한 그 느낌을 살려서 해석하면은 지금 해놓는 만큼 내일 할 일이 줄어들 거다. 뭐 이 정도 아닐까요? 이 정도일 것 같아요. 제 생각에는. 이 정도일 것 같은데 어쨌든 뭐 해석이야 뭐 크게 중요한 건 아니죠. 그 의미를 우리가 어떤 상황에서 무슨 의미로 쓰는 말이라는 거를 알면은 좋죠. 오케이. if요. 물론 쓸 수 있죠. 그게 어떤 한 가지 일이고요. 지금 그러니까 이만큼의 일이 있고 그것을 우리가 처리하는 양만큼 내일 할 필요가 없다라는 그런 상황이 아니라 어떤 한 가지 일이 있고 그 일을 지금 끝내놓으면 내일 할 필요가 없다. 이런 상황이라면 물론 if를 해도 되죠. 근데 지금 이 얘기는 그 상황이 완전 다른 거죠. 일이 이만큼 있고 그거를 지금 처리하는 만큼 내일 할 필요가 없는 거면은 if가 어울리지가 않죠. 오케이? 그쵸? 그래, 네, 바로 이 이유 때문에, 바로 이것 때문에 제가 지금 그 말을 한 거예요. 그러니까 제가 그 말을 좀 제대로 효과적으로 잘 못한 것 같은데, 그러니까 이 비례식 표현을 저희가 예전에도 제가 다뤘었고 오늘도 저희가 이걸 연습을 좀 했으면 좋겠다고 생각을 한 게 이 비례식 표현을 잘 못 쓰는 이유 중에 하나가 지금 이제 영어를 외국어로 배우는 사람들은 아무래도 이제 한국어와 같이 이제 한국어를 놓고 그거를 토대로 이제 영어를 계속 생각하는 그런 경향이 있는데 그 과정에서 이게 잘 안 튀어나와요. 왜냐하면 지금 말씀하셨듯이 보통 우리말에서는 비례식 표현의 활용이 그렇게 높지가 않아요. 영어에 비해서는. 그냥 그래서 뭐뭐 하면 어떻다. 이거기 때문에 그냥 if로 얘기를 하는 경우가 많아요. 오케이? alright. 어쨌든 그래서 자, 네, 그쵸? 매우 낯설어요. 그쵸? 매우 낯설죠? 자, 이걸 해결하는 방법이 뭐예요? 이걸 낯선데 어떻게 하면은 그 낯선 게 없어질까요? 어떻게 하면은 그 낯선 느낌이 없어질까요? 네, 이거를요. 여러분이 영어를 손을 놓지 않고 몇 년 하면은요 해결돼요.
영어를 손 놓지 않고 몇 년을 하다 보면은 딱 해결돼요. 몇 년을 하면은요 바로 해결돼요. Okay? So just keep that in mind. Okay? All right. 네, 괜찮아. 네, don't worry about it. 걱정할 필요 없어. It's not complicated. 복잡한 문제가 아니에요. 그냥 몇 년 쭉 하다 보면은요 바로 해결돼요. Okay? All right. It depends. It depends. 그 몇 년 뭐냐면요. 그 몇 년이라는 게 그러니까 똑같이 3년을 공부를 했어도요. 누구는 그 3년 안에 실질적으로 영어를 많이 연습을 얼만큼 했느냐는 다들 다르잖아요. 그렇죠? So, all right. Okay, next one. Let's take let's look at the next one. The sooner. 여러분이 이 문장을 끝내보세요. The sooner we get there, what? The sooner we get there. The more time we'll have. Okay, good. The more time we'll have. 또 뭐가 있을까요? The longer we can hang out. Okay, sure, that makes sense too. The more time we'll have, the better impression we will get. The better impression we will get. 어떤 의미에서 쓰신 거죠, 그거는? The better impression we'll get. The more we can eat. 오케이. 정확히 어떤 상황인지는 모르겠지만 그럴 수도 있겠죠, 그렇죠? The more things we can do. All right. The earlier we can get back. That makes sense too. 그러네요, 그렇죠? The earlier we can get back. That makes sense too. 이게 우리말에서는 아마 어색하게 느껴질 거예요. 이 표현 방식이. 근데 영어에서는요. The sooner 지금 다 좋아요. 다 좋은데 the sooner라는 말에 이어서 또 the sooner라고 하는 경우도 많아요. Think about that. The sooner we get there, the sooner what? The sooner we get there, the sooner the better seats we can get. 이것도 좋죠? 더 좋은 자리를 일찍 도착할수록 더 좋은 자리를 얻을 수 있을 거다. 그렇죠? The sooner what? The sooner we can get served. 그렇게 하기보다는 그냥 the sooner we can eat, start eating. 이렇게 할 수도 있겠죠. The sooner we can get inside. 예를 들어서 사람이 많이 모이는 그런 곳이면은, okay? 놀이동산이나 이런 데면은 이렇게 얘기가 나올 수도 있겠죠. The sooner we get there, the sooner we can get inside. Okay? Alright. 그래서 지금 이 말들을 여러분이 그 의미를 지금 영어로 막 쓰고 계시는 분들 있죠. 물론 이 와중에요. 이 와중에 지금 이거를 한국어로 다 머릿속으로 해석하고 계신 분들이 계실 수도 있는데 사실 이 정도 수준이면은요. 그냥 의미를 대충 느낄 수 있을 것 같아요. 어느 정도 선에서는. I think we can kind of just innately feel what they mean. 사실 거기에서 한국어로 굳이 이걸 생각할 필요는 없을 것 같아요. If you understand what it means, that's good enough. You don't have to think about this in Korean, okay? 왜냐면 그렇게 하게 되면은 괜히 또 이게 또 혼동이 올 수가 있어요. Right? Okay. The more we'll have time. 네, 어색해요. 왜냐면 이게
시간이 있는 그러니까 시간이 있는 것이 더 많아질 거다. 좀 말이 이렇게 좀 이상해져요. 더 많은 시간이 있을 거다라고 해야 되는데 시간이 있는 게 더 많아질 거다. 약간 이런 이상한 의미가 되기 때문에 the more time we'll have라고 해야 돼요. Good question. 질문은 좋아요. Good question, but we need to say the more time we'll have. Okay? The more places we can visit. 그것도 좋죠? The more places we can visit도 좋고요. The more things we can see. 이렇게 좀 더 포괄적으로 할 수도 있고요. 그렇죠? 이것도 좋죠? The sooner we get there, the sooner we can get on board. All right. Very good. Do you have any other 혹시 제가 놓친 Did I miss any other burning questions? No, I don't think so. Okay. All right, let's move on to the next one. 아니다. 이거를 for your convenience 밑에다가 이어서 할게요. 네, 그 아까 제가 처음에 얘기를 했던 게 바로 이런 거예요. 지금 이거 같은 경우는 단순히 조건절이라고 하기보다는 왜냐면 이렇게 하면 이 일이 딱 일어난다. 그걸로 그러니까 이 조건만 맞춰지면 이 결과가 생긴다. 단순한 얘기가 아니에요. 하다 보면 감이 잡힐 거야라는 것은 이거는 어디까지나 it's a relative thing. 상대적인 거예요. 그 과정이 있는 거예요, 이거는. 그냥 1에 1을 더하면 2가 생긴다라는 그런 어떤 즉각적인 어떤 결과가 아니라 이거 같은 경우는 it's a process. It's a process that changes gradually over time, right? 그렇기 때문에 지금 이거 같은 걸 보면은 if절이 바로 생각이 나실 거지만 그래서 저희가 이런 시간을 갖는 거예요. 이런 시간을 통해서 우리가 이럴 때 비례식 표현을 써주면 좋겠구나. 이런 거를 좀 감을 잡았으면 좋겠어요. 오케이? Don't worry. 오케이, 지금 누적 효과님이 as를 쓰셨는데요. 이렇게 하는 방법도 있어요. We'll get to this pretty soon. 이것도 이제 곧 시작할 건데요. 많이 하다 보면 the more time you spend doing it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend doing it. Doing it를 좀 더 간단하게 어떻게 할 수도 있냐면 The more time you spend with it. 이거는 이제 뭐냐에 따라 달라져요. 예를 들어서 여러분이 어떤 뭐 한 번도 써보지 않은 프로그램을 뭐 쓴다거나 아니면은 아이폰을 쓰다가 안드로이드로 바꿨다거나 or the other way around 아니면 그 반대로 이제 안드로이드를 쓰다 뭐 아이폰을 바꾸다가 처음에는 그러니까 처음에 뭔가를 사용하는 데 있어서 적응이 안 되는 상황일 때는 이제 with it가 이제 잘 어울리고요. 오케이? 그리고 예를 들어서 어떤 환경에서 지내는 것 자체의 적응에 대한 얘기면 또 달라질 수가 있겠죠. 오케이? The more time you spend there 또는 here가 될 수도 있고요. The more you'll get the hang of it. Okay? Okay. All right, so I'm going to read this several times. You can repeat after me freely. The more time you spend doing it, the more time you spend doing it, the more you'll get the hang of it. 이렇게 이어져야 되겠네요. The more time you spend doing it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend with it, 어떤 것을
쓰는데, 그렇죠? 뭔가를 사용하고 이용하는 그런 상황이죠. The more time you spend with it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend with it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend with it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend there, the more time you spend there, the more time you spend here, the more you'll get the hang of it. Better라고 해도 돼요. You can use either one. It doesn't really matter. The better you'll get the hang of it. Sure, that's good too. You can say that. Get the hang of it 처음 보신다고요? Oh, then you're in luck. 운이 좋으신 거예요. 왜냐면 이거는 get the hang of something은 굉장히 활용도가 그러니까 활용도가 높은 표현이에요. Get the hang of something. 뭔가에 대한 감을 잡는 거예요. Okay? All right. The more you spend time doing it, the more you'll get the hang of it. The more time you spend there, the more time you spend with it, the more you'll get the hang of it. Get the hang of what? Get used to요. Get used to는 익숙해지는 거고요. Get the hang of는 감을 잡는 거고요. 감을 잡는 거, 익숙해지는 거. 갑자기 이제 또 한국어에 대한 의문이 생기죠. 잠깐만, 감을 잡는 거랑 익숙해지는 거랑 무슨 차이죠? It's a mystery, isn't it? It's a mystery. 혹시 간단하게 설명해 주실 분 계세요? 감을 잡는 거랑 익숙해지는 거랑 무슨 차이일까요? 원하는 게 갈고리에 딱 걸리는 느낌은 뭐예요? 와우, 골드 키위니, are you a poet? 약간 뭔가 시적 감각이 좀 있으신 것 같아요. 감은 조금 해도 얻을 수 있는 것? 어떤 일에 감을 잡는 거, 익숙해지기 이전에는 가능할 것 같아요. 감은 잡아도 익숙해지지 않을 수 있죠. 오케이. Yeah. 네. 한 하루 정도 이런 차이에 대한 고민을 여러분이 하루 정도 하는 일을 매일 반복하다 보면 이제 저처럼 돼요. 막 머리 빠지고요. 막 배 나오고요. 친구들이 안 만나려고 하고요. Alright, so don't do that. Okay? Don't do that. 오케이, 어쨌든 네, 뭐 정답은 없어요. 익숙해지고 감을 잡는 것은 자, 보세요. 제가 이렇게 하는 이유가 뭐냐면 비슷하게 보이는 표현이나 어휘를 나란히 놓고 그 차이를 표를 그려서 나누려고 하는 거는 무의미해요. That's meaningless. 어떻게 해야 되느냐? 자, 이런 상황에서 내가 이런 말을 하고 싶어. 이때는 익숙해지다가 더 잘 어울리느냐? 이때는 감을 잡다가 더 어울리느냐? 그때 그런 순서로 하면은 확실히 알 수 있겠죠. 지금 이 표현만 나란히 놓고 그걸 비교하려고 하면은요, it's almost impossible. There are so many variables. 변수가 너무 많아요. 그래서 제가 아까 했던 얘기가 순서를 그렇게 하셔야 돼요. 이 상황에서 이 얘기를 할 때는 어느 게 더 잘 어울리지? 그 순서로 계속 반복을 해야 되는 거예요. 오케이? 그래서 그래서 잠깐 이걸 한번 해보자고 한 거예요. So you can feel that. Okay? Alright. Okay. 그쵸? 강주현님. 자, 보세요. 지금 이렇게 얘기하셨죠? 감 잡아서. 그쵸? 지금 이 상황에서
이 상황에서 지금 이 얘기를 하는 데는 아 익숙해졌어요라고 하진 않죠. 아 그래요 감 잡았어요 이거죠. 이런 케이스를 이제 이런 케이스를 통해서 조금씩 이제 감을 잡아가는 거죠. 오케이, alright, okay, very good, very good. Alright. 생각하면 할수록 할수록을 여러분 붙여 쓰는 거더라고요. 여러분 알고 계셨어요? 뭐뭐 할수록 어떻게 될수록 이거 붙여 쓰는 거예요. 여러분 알고 계셨어요? Did you know this? 붙여 쓴다라는 거 알고 계셨어요? 알고 계셨어요? 나만 몰랐구나. 오케이. 생각하면 할수록 어때요? 어때요? 생각하면 할수록 어때요? 계속 붙여 쓰셨다고요? 생각하면 할수록 화가 난다. 해보세요. The more. Okay, 지수연님. I think I like this one. 이쪽에 잠깐 뜰 때까지 좀 잠깐만 기다릴게요. Okay. 지수연님 거. The more I think about it, the more I get furious about him. Okay, I think furious is a bit much, but I think that's okay too. 누저혁거님, the more I think about that, the more I get upset. The more I get upset. The more I get upset. 그 문장 구성을 약간만 다르게 해볼까요? The more I think of it, about it가 좀 더 좋아요. The more I get upset. The more upset I get? 인가요? The more upset I get? 얘기해버렸다. Oh my god. Okay. The more upset I get 라고 하는 게 더 좋아요. The more I think about it, the more upset it makes me. 어디선가 맥주 캔을 테이블 위에 놓는 소리가 계속 나요. Is my wife drinking? 그 소리 아시죠, 여러분? 그 아직 많이 차 있는 맥주 캔 이 테이블 위에 놓여지는 소리요. 그 소리 아시죠? 그 텅 하는 소리요. 텅 하는 소리요. 어디선가 환청이 들리나? 그쵸. 묵직한 쇠 소리, 뭔가 액체 같은 깡통 소리요. 제가 이렇게 설명을 해서 그렇지. 들으면 다 알아요. 제가 만약에 여러분 이렇게 한 다음에 그 소리를 딱 들려드리잖아요. 그 소리를 들려드리면 아마 단번에 알걸요. 한번 잠깐 이거는 지금 맥주가 아닌데요. 이거 있잖아요. 이런 거. 약간 이런 건데 it's a little bit different. 다들 아시죠? 딱 들으면 알잖아요. 뭐 어떤 소리인지. You know. All right. Okay, so anyway, the more I think about it, the more upset it makes me. 물론 the more upset I get라고 해도 되긴 해요. The more 이건 뒤로 넘길까요? The more upset I get 도 괜찮은데 the more upset it makes me. 뭐 그냥 이거는 이제 잘 아시는 방식이니까 이것도 괜찮아요, right? The more I think about it, the more upset it makes me. 저는 왠지 이게 잘 붙는 것 같아요. 그냥 잘 붙어요. It sounds very natural to my ears. The more I think about it, the more it makes me. The angrier I get, sure, you can do that too. The angrier I get. 해도 되긴 해요. The angrier I get. But I don't know. For some reason, I think just upset sounds, yeah. Upset sounds better. Mm-hmm.
The more it makes me upset. 오케이, 지금 이거에 관해서 많은 이제 좀 이제 그 혼동이 오시는 것 같은데요. 이거를 의문형으로 한번 생각해 보세요. 의문형으로요. 얼마나 화가 나니? 이거를 어떻게 질문하면 될까요? 그러니까 I know the question itself is it's you know it's obnoxious. It's kind of weird. Nobody would actually ask this. It's a very strange question, right? 이상한 질문이죠, 그렇죠? 질문 자체가 이상하죠. 근데 일단 이걸 해보면 알 수 있어요. 어떻게 하죠? 이게 how much are you upset인가요? 아니면은 how upset are you인가요? 어느 쪽이죠? 어느 1번이에요, 2번이에요? How upset죠. 그쵸? 이거는 딱 느낌이 오죠. 이거는 딱 느낌이 오죠. How much are you upset가 아니에요. How upset are you예요. 그거랑 같은 이유예요. 그거랑 같은 이유로 the more it makes me upset가 아니라 the more upset it makes me예요. Does that make sense? Does that make sense? Okay? 그러니까 내가 화나는 게 더해지는 게 아니라 더 화가 나는 거예요. 화가 나는 게 더 되는 게 아니라 더 화가 나는 거예요. Okay? Alright. So, again, the more I think about it, the more upset it makes me. The more I think about it, the more upset I get. Okay? 오케이, 자 여기서요 한 가지 얘기를 해야 될 게 있어요. 이런 말을 할 때가 있죠. 그렇죠? 이거는 비례식과는 약간 달라요. 비례식과는 약간 다른데 오늘 이거를 좀 이거에 대한 얘기도 좀 하고 싶었어요. 왜냐면 우리가 평소에 많이 쓰는 그런 it's a kind of you know we use this sort of expressions a lot. Good. Luna Lovegood님. Thinking it는 아니죠. Thinking of it보다도 thinking about it. Thinking about it. Thinking about it just makes me upset. Thinking about it just makes me upset. 그래서 실질적으로 이제 활용한다라는 이제 가정을 하면은요, 이렇게 얘기를 할 수 있겠죠. 생각하지 마. 괜히 화만 나. 이렇게 우리가 얘기를 할 때가 있어요. 오케이? 그러면은 이거는 어떻게 말하면 좋을까요? Okay, 장전. Don't think about it. Which makes you upset? No. 그 부연 설명식으로 이 문장을 만들 필요는 없을 것 같아요. 그쵸? Ray님. 그쵸? Ray님 거를 한번 찾아볼까? 어딨지? Ray님. Oh, I can't find it. 여기 있다. Okay. Don't think about it. It will just make you upset. Yeah. Don't think about it. It will just make you upset. Don't think about it. It will just make you upset. Just 말고 only라고 해도 돼요. Just 말고 only라고 해도 돼요. Don't think about it. It will only make you upset. Okay. Think about it will just only. 일단 이것도 제가 여러 번 얘기해 볼게요. Think about it will only make you upset. You라고 할까요? Thinking about it only makes you upset. Only makes
생각하면 화만 나. 미라고 해도 되겠구나. Thinking about it only makes me upset. 오케이. 상대방한테 얘기를 할 수도 있죠. 상대방에게 thinking about it will only make you upset. Thinking about it will only make you upset. Thinking about it will only make you upset. will를 빼면은요, NY님이 지금 말씀하신 것처럼 will를 빼면은 그렇게 될 거다. 지금 그거에 대해서 너가 생각하면 그렇게 될 거다라는 얘기가 아니라 그냥 일반적인 사실에 대한 얘기예요. It's just a general fact. 그거에 대해서 생각하면 화가 난다. 그렇게 될 거다가 아니라 너가 그렇게 될 거다가 아니라 그렇게 되는 것이다 라는 식으로 얘기를 하는 거라서 이거는 어느 게 맞다 틀리다가 아니라 상황에 따라서 그때그때 어울리는 게 조금 다를 뿐이에요. Okay? So will를 빼도 되고 안 되느냐? That depends. That depends on the situation. Okay? 근데 will라고 하면은 지금 너가 그거에 대해서 생각하면은 화만 날 거다. 이런 맥락이라면 will가 들어가야 되고요. 그게 아니라 야 그런 거에 대해서는 생각하면 괜히 화만 나는 거야. 그런 어떤 일반적인 사실에 대한 얘기라면 will가 없는 게 맞고요. Okay? It really depends. Really depends. Alright. 오케이. 아무튼 이렇게도 우리가 얘기를 할 수 있어야 되고요. 그러니까 예를 들어서 이거 말 되나요? 오래 고민할수록 결정하는 게 더 어려워져. Does this make sense? Oh, sorry. Sorry about that. 지금 이거요. Does this make sense? 오케이. 어떻게 하면 좋을까요? 더라는 말은 없는 게 더 나은 것 같아. 오래 고민할수록 결정하는 게 어려워져. The longer you think about it, the harder you make a decision. 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 The longer you think about it, the harder it get to make a decision. 오케이, 일단 요게 지금까지 나왔던 것 중에 제가 놓친 게 있을 수는 있는데 가장 근접한 것 같아요. 여기가 뭐 어떤 게 좀 아쉽죠? 단순한 오타일 수도 있는데 지금 뭐가 좀 아쉽죠 여기서는? 그쵸? gets. Very good. 그래서 the longer 저는요 여러분 제가 여기서 어휘 선택을 여러분이랑은 조금 다르게 할 건데 여러분 생각을 좀 얘기해 주세요. The longer you hesitate, the harder it gets to decide. 여러분 hesitate라는 단어를 쓸 생각을 아마 안 하신 것 같은데 지금 이 hesitate라는 단어를 보고 어떤 느낌이 드세요? How do you feel about this? 괜찮아요? 낯설다. 그렇죠. 이게 지금 고민이라는 이 단어 때문에 아마 hesitate는 그러니까 심지어
hesitate라는 단어가 생각이 났어도 아마 선택을 안 하신 분들도 계실 수도 있어요. 그러니까 이게 바로 그 뭐랄까 그 1대1 매칭하는 방식으로 우리가 생각하는 습관 때문에 생기는 약간 놓치는 기회라고 할까요? 그런 사고 방식 때문에 약간 우리가 놓치는 기회인데 사실 여기서 hesitate라고 하면 it fits in really nicely. 괜찮아요. 왜냐면 우리가 망설이고 주저한다라는 것은 고민을 한다는 얘기잖아요. 할까 말까 고민을 하는 거잖아요. Hesitate, it's fine. The longer you hesitate, the harder it gets to decide. Okay? 전혀 생각 못 하셨다고요? Okay? Alright. 이러면서 이제 배우는 거예요. 이러면서. Okay? 자, 근데 이렇다고 해서 여러분이 그러면 hesitate라는 단어에 대해서 좀 더 왠지 좀 더 이걸 갖고 좀 해보고 싶다. 그렇게 생각할 필요 없고요. 그냥 in an actual use case scenario, okay? 그냥 실제로 활용되는 이 상황을 그대로 이걸 통째로 전체적으로요, okay? The longer you hesitate, the harder it gets to decide. The longer you hesitate, the harder it gets to decide. 주어를 you로 하면은요, 주어를 you로 어떻게 한번 보여주시겠어요? 그쵸? 아마 그랬을 거예요. 오래 망설일수록이라고 하면은 아마 hesitate라고 대부분이 하셨겠죠. 야. 근데 네, 이러면서 이제 어떤 단어나 표현이 가질 수 있는 또는 그게 기능할 수 있는 의미라고 할까요? 그게 가질 수 있는, 그게 나타낼 수 있는 의미, 활용 범위에 대해서 이러면서 조금씩 이제 그걸 잡아가는 거죠. 이걸 한 번에 다 할 수는 없고요. hesitate를 이런 맥락에서 고민하다라는 의미에서 쓸 수가 있구나. 그렇다고 해서 여러분이 hesitate와 고민하다를 완전히 또 매칭시켜버리면 안 돼요. Okay? Alright. The longer you hesitate, the harder it gets to decide. The harder 문장에서요. The harder you get? 그러면은 그 결정하는 일이 어려워지는 게 아니라 그 사람이 어려워지는 거예요. 그 사람이 더 딱딱해지는 거예요. 오케이? 더 성적으로 더 자극받는 거예요. 오케이? 이런 의미가 돼버리기 때문에 you가 되면 안 돼요. 오케이? 그 사람이 hard하게 되는 게 아니라 그걸 결정하는 일이 hard하게 되는 거라. 오케이? 결정하는 일이 hard하게 되는 거라서 you가 되면 안 돼요. 오케이? It's a good question. Good question. 왜냐하면 실제로 그렇게 생각이 많이 들어요. it의 활용 자체에 대해서 이거 익숙해지는데 좀 시간이 걸려요. Okay? So, 그리고요 어느 분은 the harder you decide라고 하셨는데 잠깐만요. The harder you decide라고 하셨는데요. decide를 hard하게 하는 게 아니죠. 결정을 어렵게 하는 게 아니고 결정을 힘들게 하는 게 아니라 결정하는 일이 hard하게 되는 거예요. 오케이? 그러니까 I decided very hard. 어색하죠? 보이나? 오케이. I decided very hard가 어색한 거랑 같은 이유에서 the harder you decide가 안 되는 거예요. 어색한 거예요. Does that make sense? 오케이. 그래서 이거는 말고요. 그리고 지금 어느 분이 말씀하신 것처럼 the harder your decision 이라고 하셨는데 만약에 이렇게 가면은 이 형식을 맞춰야 돼요. The longer you hesitate, the harder your decision. 어떻게 형식을 맞춰야 되죠? 그렇죠? The harder your decision gets. Yeah. 근데 저라면 이런 형식으로 굳이 얘기를 할 필요는 없을 것 같고요. 그냥 the longer you hesitate, the harder it gets to decide. Okay? The longer you hesitate, the harder it gets to decide. The more I think about it, it's fun. 이라고 하면 어색한가요? The more I think about it, the funnier it is. 생각할수록
괜찮아요. The more I think about it, it's fun. 괜찮아요. It's fine. It's good. It's okay. Yeah. 왜냐면 생각하면 할수록 그게 더 재밌어지는 거 이런 상황만 있는 게 아니죠. 생각하면 할수록 생각하면 할수록 재밌다. 그냥 그렇죠? 그냥 재밌다가 될 수도 있잖아요. 그렇죠? 그 생각하면 할수록 생각을 하면 할수록 더 재밌는 게 아니라 그냥 생각할수록 재밌는 것 같다. 그냥 그게 그거에 대한 확신이 드는 그런 맥락일 수도 있잖아요. 그래서 괜찮아요. It's fine. Okay. Alright. Okay. 이거를요. 고민해봤자 결정만 어려워져. 이거를 약간 또 뉘앙스를 약간 바꿔서 이렇게 할 수도 있죠. 좀 전에 방금 했던 거죠. 고민해봤자 결정만 어려워져. 결정하는 일이 어려워지기만 해. 뭐 그렇죠. 그런 느낌이죠. 아까 angrier 비교급에 the가 붙고 earlier에는 the가 없는데 무슨 차이죠? earlier가 없었다고요? earlier 어딨지? earlier 어딨냐? earlier earlier가 빠진 거예요. It's just a typo. It's just a typo. the가 붙어야 돼요. 기본적으로 붙어야 돼요. Okay? 그쵸? Good. Very good. Hesitating only makes it harder to decide. 이거 잠깐 아까 이 질문하신 분 아까부터 이 질문 몇 번씩 하고 계셨는데 I'm sorry about that. 이것 때문에 괜히 그 시간 동안 고민하게 만들어서 I'm sorry about that. Okay, so hesitating only makes it harder to decide. Hesitating only makes it harder to decide. 광고 문구 같다고요? Yeah, 그쵸? I guess marketing always wants to make you believe this. Hesitating only makes it harder to decide. Hesitating only makes it harder to decide. 그리고 이거를 이렇게도 얘기를 할 수 있어야 돼요. Will only make it harder to decide. Hesitating will only make it harder to decide. 지금 이 두 가지의 차이는 그거죠. 지금 이거는 그냥 지금 요 문장 같은 경우는 it's a general fact. 그냥 일반적인 사실로서 얘기를 하는 거고 그 어떤 것에 대해서도 이제 일반적으로 얘기했을 때 고민은 하면 할수록 해봤자 결정만 어려워진다라는 얘기고 hesitating will only make it hard to decide라고 하면은 지금 닥친 2번 2를 얘기를 하는 거죠. 지금 우리가 이거에 대해서 고민을 해봤자 결정만 어려워질 거다라는 그런 의미고요. 오케이? 지금 고민해봤자 결정만 어려워져라는 것과 고민을 할수록 결정하는 게 어려워진다라는 것은 같은 상황에서 어느 쪽으로 얘기를 해도 되긴 하지만 그 말하는 느낌이 약간 다르죠. 이거는 이제 비례식 표현이고요. 그렇게 하면 할수록 더 그렇게 된다. 지금 이거는 이거를 해봤자 결과는 이거 하나뿐이다라는 그런 얘기고요. 네, 이건 안 돼요. Harder to get decided는 안 돼요. 왜냐면 get decided라고 하면은 결정이 된다라는 수동태 형식으로 얘기를 하는 거기 때문에 근데 지금은 전혀 그렇게 할 필요 없겠죠. A는 B의 절반 가격이다. 이것도 비례식 표현인가요? Maybe. I guess it could be. Sure. Yeah, we could talk about that maybe a little bit later. Maybe a little bit later. Okay. upset라는 단어에 대해서요. 어떤 곳에서 화나다라고 하고 어떤 곳에서는 서운하다 이런 식으로 해석하길래요. 네, upset의 의미가 다양하게 쓰여요.
그게 해석이 이렇게 됐다가 저렇게 됐다 해서 그게 문제가 되는 게 아니라 upset가 실제로 많은 의미를 가져요. 서운하다, 섭섭하다, 속상하다, 화난다 다 돼요. 심지어 삐졌다라는 의미로도 가능해요. 오케이? 사실은요. 얘기를 하다 보니까 속상하다, 서운하다, 섭섭하다 아마 외국인이 이걸 들으면요. 아마 it's gonna make their head spin. 아마 머리가 막 돌아갈걸요? 아 뭐야 왜 이렇게 비슷하고 아마 그럴 거예요. 근데 어쨌든 upset가 이렇게 활용도가 넓어요. 많은 의미를 가질 수가 있어요. Okay? 그래서 좋은 단어예요. It's a really good word because it covers a lot of area. It covers a lot of area. 화나다만 쓰는 줄 알았다고요? No. No. Okay. All right. 그 다음에 lovely Heather name. The harder it gets for you to decide. Sure. 네, for you. 이렇게 해도 돼요. The harder it gets for you to decide, harder it will get for you to decide. For you를 넣음으로써 그 어려워지는 게 누구한테 적용이 될 건지에 대한 그게 이게 for 누구 할 수 있겠죠. Sure. 예를 들어서 the earlier the earlier we the sooner 라고 할까요? The sooner I'm trying to think of an example between parents and children. 제가 아이가 없어서 이게 빨리 생각 안 나는 걸 수도 있는데요. 아이에게 뭔가를 더 일찍 시켜줄수록 부모가 더 좋고 뭐 이런 것도 있나요? 아니면 부모가 뭐뭐 할수록 아이들이 더 좋고 뭐 이런 게 있나요? I'm trying to come up with an example between parents and children. What can parents do sooner or earlier that makes it easier or that makes it better for children to do something? I'm trying to think of something here. Can you help me out? 조기 교육이요? 아이를 빨리 혼자 재울수록 독립심이 커져요. Oh, is this true? Is this true? Is this true? This seems like a very fundamental thing. Is this true? You don't think so? No way? Really? Very true. 어느 분은? Okay. Okay. 어쨌든 let's say that it's true. 그냥 사실 아니더라도요. 그냥 everyone has opinions, right? So let's just try this. So the sooner you oh, that's a myth scientifically. 정서적 교감을 위해 끼고 자고 있다고요. Oh, okay. Let's try this. The sooner 이구나. 예를 들어서 it's just a very simple example. The sooner children become independent, the better it is for parents.
그러니까 뭐 이런 식으로 이제 the better it is가 누구에게 better인지를 이런 식으로 for 누구로 이렇게 얘기할 수 있다는 얘기죠. Okay? The sooner children become independent, the better it is for parents. Does this make sense? 그렇지 않나요, 보통? 아이들이 더 빨리 독립을 할수록 부모에게 더 좋지 않나요? 아이한테도 좋지 않나요, 그게? For everybody? For everybody? So anyway, the sooner children become independent, the better it is for everybody. 처음에는 parents라고 하려다가 생각해보니까 it's better for everybody, come to think of it. What? 누적 효과님, is this true? When you had your first kid, your husband was 26? Oh my gosh. 저는 26대 어떤 멍청한 짓을 하고 다녔었는지 상상도 할 수 없네요. It's kind of scary to think how stupid I was living my life when I was 26. Wow. Oh, wow. All right. Oh, you're 2 years older than him? Oh, I see. Oh, I see. Okay. 어쨌든 for 누구는 이제 이런 식으로 얘기를 하면 돼요. Okay? For 누구. All right. 이게 그 아이들 뭐 빨리 낳을수록 좋고 그리고 아이들 더 빨리 독립할수록 좋고 이게 진짜 이게 사실일 수밖에 없는 이유가 it's because time is really what all that we have all that we really have is time if you think about it. And probably the most valuable thing we have is time. And I think that's why this has to be true. Okay. Anyway, let's move on. Just give me a second here. Okay. 이 다음 걸로 이제 넘어갈 건데요. Oh, before we continue, we're going to take a quick ad break. Okay, 빠르게 광고 타임을 좀 갖고요. Let's take a 5-minute break. When we come back, 지금까지는 주로 이제 비례식 표현을 많이 써왔는데요. 우리말만 놓고 보면은 비례식 표현인 것 같은데 막상 영어로 해놓고 보면은 비례식 표현이 안 쓰이는 그런 것도 몇 가지가 있어요. So we're going to take an ad break right now, and when we come back, we're going to continue with that, okay? All right, let's take an ad break. Enjoy the ad, you guys. Enjoy the ad. 광고 안 나와요? 눌렀는데 이거를 막 연타해볼까? Should I just keep clicking on this? Wait. Oh, you're using YouTube Premium? Okay. You're using YouTube Premium? Then you probably won't see any ad. 메이 0121님 많이 해봐야 돼요. 간단한 예문을 많이 만들어 보세요. 이게요 감을 잡으려면은요 이걸 이해를 똑바로 해야 되는 게 중요한 게 아니라 실제로 많이 해봐야 돼요. 많이 해보면서 감을 잡는 수밖에 없어요. That's the only way. 중고등학생 자녀도 children? Sure. Yeah. Because they are your children. They will always be your children. 그러니까 그들을 children이라고 할 수는 없고요. 그 소유격이랑 같이 쓰면 되죠. My children. They are your children. They will always be your children.
도치법이 뭐예요? 도치법이 뭐지? 도치법이 뭐죠? 개인적으로는 배워서 막상 입으로 안 나오는 표현을 다른 상황에서 5번 정도 우연히 마주치니까 좀 자연스럽게 익혀지는 것 같아요. Yeah, that's right. 그래서 여러분이 강의만 보는 거 말고요, 실제로 뭐 영화도 많이 보고요, 외국 노래도 많이 듣고요, 외국 사이트도 많이 가서 사람들 읽어보고요. 그리고 그 저희가 최근에 많이는 아니고 딱 2번 했었죠. 그 레딧 같은 커뮤니티 웹사이트 가서, 아니면 여러분 뭐 소셜 미디어 같은 걸 활용해서 외국인들 쓰는 글들을 많이 보세요. 뭐 영화 평, 뭐 그 어떤 그 영화 뭐 인터넷 무비 데이터베이스 IMDb나 뭐 Rotten Tomatoes 이런 데 가면은요, 사람들이 어떤 영화에 대해서 자기가 본 그 감상문, 짧게 리뷰, 자기의 리뷰 같은 거 쓰는 것도 이제 그런 것도 많이 보세요. 이거 어떤 식으로든 외국인들이 하는 얘기나 쓴 얘기를 많이 보다 보면은요, 저희가 배운 것들이 이제 많이 나올 건데, 그런 거를 많이 보기도 해야 되고 여러분도 많이 쓰기도 해야 되고, 그러면서 이제 배우는 거예요. 뜬금없죠. 하나 여쭤볼게요. 선풍이나 에어컨의 세기를 세게 해줘 또는 약하게 해줘, 어떻게 말하나요? Could you 만약에요, 제가 선풍기를 더 세게 튼다라고 하면은요, turn up이라고 할 것 같아요. turn up. Could you turn up the fan? Could you turn up the fan? turn up the volume이라고 하는 것처럼요. turn up the volume, turn up the fan이라고 할 것 같고요. 그 다음에 에어컨은 이제 온도를 낮추고 높이는 거기 때문에, 제가 만약에 그 얘기를 한다면 어떤 얘기가 튀어나올 거 아니냐면 set the AC lower or higher 라고 할 것 같아요. Could you set the AC a little lower? Could you set the AC a little higher? 이런 식으로 해서, 왜냐면 그런 식으로 얘기를 할 것 같아요. 물론 이제 상황에 따라서 어떻게 얘기하는지는 그때그때 달라질 수는 있는데, 오늘 실시간 수업 영상도 통으로 올려주실 거죠? 네, 그거는 제가 하는 게 아니라요, 그냥 실시간이 끝나잖아요. 그러면 어느 정도 시간이 지나면 자동적으로 그게 그냥 영상으로 올라가 있어요. 만약에 안 보이시면은요, 그게 가끔 안 보이는 경우도 있더라고요. 만약에 안 보이시면은요, 그 채널로 들어가신 다음에 그 영상 부분으로 제가 한번 보여드릴까요? Let me show you. Let's see. Just give me a second here. Okay. 이건가? 오케이, 지금 이렇게 채널이 보이시죠? 이렇게 있으면은요, 여기 보면 이제 이 영상 있죠? 이 영상으로 들어가신 다음에, 그다음에 이 uploads라고 돼 있는데, 이 uploads를 누르면은 all videos가 있고 uploads가 있고 live now, 그러니까 past live streams가 있어요. 이게 아마 여러분은 영어로 나오는지 한국어로 나오는지 모르겠는데, past live streams를 누르시면은요, 과거에 했던 모든 실시간 영상들만 쭉 떠 있을 거예요. 그게. 오케이? 그래서 그렇게 보시면 될 것 같고요. All videos. Yeah. Oh, primary display? Okay. 너무 그렇게 극단적으로 생각할 필요는 없고요. 물론 이제 살을 깎는 노력을 하면은요, 뭐든지 할 수 있겠죠. 못하는 게 없겠죠. 근데 꼭 그게 아니더라도 시간이 필요해요. It takes time. It takes time. It takes time. Okay. 자, 그 다음에요. Let's move on to the next thing that I want to talk about today. 나이가 들수록
게을러진다. 어떻게 얘기하면 좋을까요? 좀 더 현실성 있게 해볼까요? 게을러지는 것 같아. 이런 식으로 얘기해볼까요? 게을러지는 것 같다. 나이가 들수록 게을러지는 것 같아. 그러니까 나에 대한 얘기예요. 나에 대한 얘기를 이렇게 할 것 같은데요. 그런 것 같다라는 인상을 어떻게 표현하면 좋을까요? 김스모님, I think I'm getting lazy as I'm getting older. I think I'm getting lazier. 점점 더. I think I'm getting more and more lazy as I get older. 점점 더를 또 추가를 했어요, 제가. I think I'm getting more and more lazy as I get older. I think I'm getting more and more lazy as I get older. Does that make sense? I think I'm getting more and more lazy as I get older. I think I'm getting I think I'm getting more and more lazy as I get older. I think I'm getting more and more lazy as I get older. Yeah. 비례식 표현이 아니죠. 뭐 I feel like도 좋아요. I feel like I'm getting more and more lazy as I get older. That's fine. Yeah, lazier도 돼요. I'm getting more and more lazy 말고요. More and more lazy 말고 lazier. Sure, you can do that. I feel like I'm getting lazier as I get older. as가 만큼인 거죠? No. 나이가 들면서의 느낌이에요. 나이가 들면서. lazier and lazier라고 해도 되긴 하는데요. 만약에 그렇게 두 번을 할 거면은요. 그것도 이제 그거를 이제 repeated comparative라고 하던가. 영어에서는 그걸 이제 반복되는 이제 비교급이라고 하는데 그렇게 할 때는 more and more라고 하는 게 일반적인 것 같아요. 제 경험상으로는. 그러니까 예를 들어서 뭔가 점점 더 노래져요. 그러면 yellower라고 하기보다는 more and more yellow 라고 보통 얘기를 하고요. older and older가 아니라 more and more old 뭐 이렇게 보통 얘기를 하는 게 일반적인 것 같아요. as가 갑자기 나와서 당황하셨다고요? 뭐 당황하실 것까지야. as요. as는요. 여기서 왜 as가 잘 어울리죠? 혹시 설명해 주실 수 있는 분 계세요? The older you get, I think the lazier you get. 함에 따라. Very good. Very good. Very good. 그쵸? 그러니까 active한 행동에 비례해서 같은 변화가 일어나는 게 아니라 시간의 흐름에 따라서 자연스럽게 일어나는 변화에 따라서 동반되는 변화. 오케이?
이렇게 설명을 사실 하면은요. 아마 이해하시는 분들 계실 거예요. 아, 내가 active하게 뭔가를 하는 행위에 따라서 비례해서 같이 동반되는 변화가 좀 전에 얘기했던 비례식 표현이라면 as는 시간에 따라 자연스럽게 일어나는 변화에 동반되는 변화구나. 사실 이 얘기를 여러분 이해를 해도 이 문장이 어렵게 느껴지는 거는 마찬가지일 거예요. 그거를 해결하기 위해서는 그냥 많이 사용하는 수밖에 없어요. 많이 보는 수밖에 없어요. 오케이? Alright. 그러니까 이거를 이 설명을 여러분이 정확하게 정리해 놓는 게 중요한 건 아니에요. 아, 그런 식의 약간의 차이가 있구나. 어느 정도 인식을 했으면 됐고요. 그 다음부터는 많은 문장을 써봐야 돼요. 오케이? 많은 문장을 써봐야 돼요. as는 그래요. as you get older. 그러면 한번 해볼까요? 자, 지금 나이가 들수록 점점 더 뻔뻔해지는 것 같아. I think I'm getting less and less embarrassed anytime as I get older. 일단 뭐 뻔뻔한 audacious, I guess you could say. audacious. as the time goes by. 그렇죠? 그래서 as time goes by가 있는 거죠. as time goes by. as time goes by. audacious, yeah. iron face. thick-skinned. It really depends. 오케이. 시간에 아이들이 자라면서 어떤 변화가 생기죠? 아이들이 점점 클수록 또는 자라면서 어떤 변화가 생기죠? Let's talk about that for a second. 반항심이 더 커지나요? 말이 많아져요? 싸가지가 없어져요? Is that true? Probably not for all children, but 돈을 달라고 한다. 오케이. 제잘거림이 줄어든다? 제잘거림이 줄어져요? 친구를 더 좋아하죠. Oh, that hurts. 이거 좀 아프네요, 그죠? hurts. 친구를 더 좋아해요. Yeah. 엄마를 덜 찾는다. 씀씀이가 장난 아닌. 폭탄들. What? Why? 지나가는 어린애들 보면 저는 폭탄이라고 생각합니다. What's the sentiment in that? 저는 성인인데도 엄마가 더 좋은데. Oh, okay. You know, it's different for everybody. Eventually, it's different for everybody. 자, 지금 하시는 얘기들을 영어로 해주시면 돼요. 지금 하는 얘기들을 영어로 여러분 이제 연습하시면 돼요. 나중에요. 제가 if I, as a recommendation, 제가 추천으로 한 가지 얘기를 하자면, 여러분 이제 연습을 하고 싶잖아요. 오늘 하고 싶은 얘기를 오늘 지금 배우는 거를 저희가 배우는 게 아니라 저희가 오늘 연습하는 거를 나중에 여러분이 개인적으로 이제 하고 싶으면은요. 어떤 식으로 하면 돼요? 지금 이 실시간으로 한 거 있죠? 나중에 돌려보시면서 지금 이 타임 지금 시간 기억하세요. 이게 지금 몇 분째 저희 몇 분 1시간 40분 1시간 40분에서 1시간 45분 사이쯤에 지금 이 대화가 지금 이루어지고 있거든요. 이쯤으로 이제 돌리신 다음에 지금 이 시간 얘기는 정확해요. 정확한 편이에요. 이거 이제 나중에 영상으로 그대로 올라가는 거를
찾아가셔서 1시간 40분에서 45분 사이로 돌리셔서 이 대화 내용을 보면서 지금 사람들 막 올린 얘기 있죠. 그걸 다 해봐요. 아이들이 잘하면서 어떻게 된다 이거 다 해보는 거예요. 오케이? As your children are getting older, the more rebellious they become. 현재 진행형으로 굳이 할 필요 없어요. 그냥 as 일단 general fact로 얘기를 해볼게요. As children get older, the more rebellious they become. rebellious가 왜 틀리다고 나오지? 이 스펠링 맞는데? 맞지 않나요? Rebellious. Yeah, that's right. Okay, so the more rebellious they become. As children get older, the more rebellious they become. 이라고 비례식으로 굳이 할 필요 없고요. They become more rebellious. As children get older, they become more rebellious. 두 개예요, L가? Really? 그러네. Wow, I didn't know that. I really didn't know that. As children get older, they become more rebellious. As children get yeah, double L. As children get older, they become more rebellious. Get older가 as children grow up, sure. 그것도 되겠네요. Yeah, as children grow up, they become more rebellious. As children grow up, they become more rebellious. Rebellious? 더 반항적으로 더 반항심이 많아진다 그런 얘기죠. Okay? 뭐 이렇게 만약 rebellious라는 말이 여러분이 좀 어색하시면 이렇게 할 수도 있겠죠. They become harder to control. They become harder to control. As children get older, they become harder to control. disobedient도 좋고요. 저라면은 이렇게 얘기를 할 것 같아요. 사실은 rebellious, disobedient 물론 다 좋지만 저라면 이렇게 얘기를 할 것 같아요. They become harder to control. As children get older, they become harder to control. As children get older, as children grow up, they become harder to control. Sorry about that. As children get older, as children grow up, they become harder to control. They become more distant. 그 zero님이 they getting farther away라고 하셨는데요. 그러니까 그게 이제 뭐랄까요? 정신적으로, 심리적으로 어떤 그 관계에 있어서, 그렇죠? 관계에 있어서 더 멀어진다라는 그런 말씀이시죠. 그거를 distant라고 하시면 돼요. They become more distant. Disobedient? Typo? Disobedient. Oh, you're right. Disobedient. Sorry about that. Disobedient. As children grow up, they become more distant from their parents. They become 이 to control가 있어서 이거는 괜찮아요. They become harder to control. 만약에 그게 좀 걱정이 되시면은요. 물론 이제 피하는 방법이 있어요. It becomes harder to control them. 이라고 할 수는 있는데요. This is fine. It's okay. They become harder to control. to가 있으니까요. They become harder to control.
Alright. 이것도 그렇죠. 이것도 이게 어떤 그렇게 하면 할수록 더더 점차 같이 변화되는 그런 거라기보다는 그냥 시간의 흐름에 따라서 자연스러운 변화에 동반되는 또 다른 변화에 대한 얘기라서 as가 잘 어울려요. as. Oh, this is your first time joining the live stream? Okay, welcome to the live stream. 최한성님. All right. Okay. Let's see. Let's check out another one. 이 뭐 as는 네? It becomes. Oh yeah, you're right. Sorry about that. It becomes harder to control them. Yeah. As children get older, they become more quiet at home. Yep, that's true. And they probably reach their peak in that regard. They probably reach their peak around puberty, right? 그렇지 않아요? They reach their, in that regard, they probably reach their peak in the way they become distant and become quieter at home during their puberty, right? I don't know how you guys deal with that. I don't know how you guys deal with that. Your son is 8 and you can feel that he's becoming more and more distant? Yeah? In that regard? 이게 무슨 말이지? 우리말로 어떻게 해야 되죠? 그것과 관련해서 약간 그런 느낌일까요? Okay, as time goes by, sure. Yeah, as time goes by. Global warming is getting worse as time goes by. Global warming is getting worse as time goes by. Yep. 공부할 게 많아서 시간이 없어요. Oh, sorry to hear that. As children grow up, it becomes harder to control. 이 문장이 제일 마음에 듭니다. Okay. Control them. It becomes harder to control them. All right, let's move on to the next one. 여러분이 어떤 영화를 보다가요. 어떤 영화를 보는데 너무너무 이해하기가 어려운 영화였어요. 혹시 그런 영화 보신 적 있나요? 저는 그런 경우가 많은데 끝에 뭐가 맞죠? 끝에 갈수록 더 혼란스러워졌다. 끝으로인가요? 끝으로 갈수록 뒤로 갈수록 뒤로 갈수록 오케이 딱 보면은요 비례식 표현을 써야 될 것 같지만 그렇지가 않아요. 비례식 표현을 써야 될 것 같지만 그렇지가 않아요. 이거는 그쵸? 지금 장정희님이 조이 킹님이 처음에 말씀하신 것처럼 towards the end라는 말이 나와야 돼요. towards the end. It got towards the end, towards the end, it got more complicated. Yeah, it got more and more complicated. Yeah. 혹시 이 more and more라는 것을 하나의 부사로 어떻게 표현하는지 생각나시는 분 있으세요? Towards the end, it got more and more complicated.
gradually, increasingly, increasingly, gradually. 무슨 차일까요? Gradually and increasingly. Gradually. Increasingly. 킴님이 increasingly라고 하셨어요. Increasingly. So what's the difference? 그게 그거 같기도 해요. 점진적으로? 점진적으로가 뭐지? Okay, 제가 느끼기에는요. I'm not 100% sure about this. but 제가 느끼기에는요. gradually는 변화 자체가 서서히 일어나는 걸 gradually라고 하는 것 같고요. increasingly는 그게 이제 그 변화가 생기면 생길수록 그 양이 점점 더 늘어나는 거예요. 그 양이. 오케이? gradually는 그 변화가 서서히 일어난다라는 얘기고, 그러니까 suddenly의 어떻게 보면 그 suddenly 또는 네, suddenly의 어떻게 보면 반대말일 수도 있고, increasingly는 그 양이 점차적으로 이제 늘었다라는 얘기인 것 같고요. Okay? That's what I think. Again, I'm not 100% sure, but I think that's how I feel about it. 오케이, 어쨌든 그렇죠. rapidly의 반대가 이제 gradually인 것 같고요. rapidly, suddenly의 반대가 이제 gradually인 것 같고, increasingly는 이제 그 점차적으로 이제 양이 늘어난다는 얘기고요. 어쨌든, so 뭐 그런 차이가 있지 않을까 싶어요. 그래서 저라면 여기서는 이제 이거를 increasingly라고 할 것 같아요. Towards the end, it got increasingly more complicated. 그래서 increasingly를 쓰면은요, towards the end, it got increasingly more complicated. 그런데도 희한하게도 more가 필요할 것 같아요. 그냥 it got increasingly complicated라고 해도 말은 되긴 하는데 I feel like we should use more at least once. Towards the end, it got increasingly more complicated. Okay. 어쨌든, so towards the end, it got more and more complicated. Towards the end. Okay. Towards the end of the day. 이라는 말을 언제 쓰죠? Towards the end of the day. 이 갈수록 때문에 moving이 생각나신 것 같아요. 가다라는 이 말 때문에. Halfway through the movie, it got increasingly more complicated. Yeah, sure, that sounds okay. That sounds all right. And your dog is very cute too. It's a good example and cute dog. Good example and cute dog. Towards the end of the day는요. 그쵸. 이제 직역으로 보면 하루의 끝으로 이제 다가갈수록이라는 얘기인데, towards the end of the day는 이제 하루가 마무리되는 시점에 들어서면서 이런 느낌인 것 같아요. 그렇죠? 하루가 이제 마무리되면서 그 얘기인 것 같아요. Yeah. So towards the end of the day. Towards the end of the day. 그렇죠. 자기 전일 수도 있고요. 원유주님. 이거는 이제 활용의 범위가 조금 있어요. 그래서 자기 전 얘기일 수도 있고 아니면은 퇴근하기 전 얘기일 수도 있어요. 그러니까 이거를 어떤 상황에서 누구랑 얘기를 하느냐에 따라서 you could be talking about the end of a work day or the end of the day in general. Okay? 그러니까 이거를 하루가 마무리 되면서가 될 수도 있고 퇴근
퇴근 시간에 가까워지면서 일 수도 있고요. Towards the end of the day. Okay? Towards the end of the day. Towards the end of the day. Towards the end of the movie 라고 풀어서 얘기를 하는 경우도 있고요. 그렇게도 많이 하고 Towards the end of the movie. Towards the end of the movie. Towards the end of the week. Towards the end of the story. The book. 여러 가지가 있을 수가 있어요. Towards the end. Towards the end. Sure. Yes. 한번 해보세요. This is a good example. 다른 분들 한번 해주시겠어요? Towards the end of the story, the book, 또는 the trip이 될 수도 있겠네요. 이렇게도 많이 쓰겠네요. Towards the end of the trip. 여러분이 어떤 여행을 하는 데 있어서 그 여행 끝에 우리말로 어떻게 얘기를 하는 게 가장 자연스러운지를 모르겠네요. Okay, so it becomes more and more difficult to focus towards the end of the day. At work. At work는 꼭 해야 되는 건 아닌데요. It's an option, but you could say it. It becomes more and more difficult to focus towards the end of the day. 이게요, 여러분, towards the end of the towards라는 게 그 시간의 흐름에 따라서 생기는 변화에 대한 얘기잖아요. 그렇기 때문에 점차적인 어떤 그런 거기 때문에 그냥 단순히 it becomes more difficult's 괜찮긴 한데요. more and more difficult가 저는 좀 더 자연스럽게 느껴져요. 왜냐면 그게 점차적인 변화니까요. Okay? It's a gradual change. It's a gradual change. Oh, sorry. Sorry about that. It becomes more and more difficult to focus towards the end of the day. Towards the end of the day. 자, 그러면은요 또 이런 게 있어요. 주가 끝날 때쯤 되면 어때요? 한 주가 끝날 때쯤 되면 어때요? 살 것 같아요. 신나요? 오케이. 그렇다면은요. 저는 내가 참 부정적이구나. 오케이. 자, 그러면은요. 그쵸. 그렇게 되면 좋죠. You know, I get more and more excited towards the end of the week. Sure. That's good. That's good. Yeah. You get more and more excited towards the end of the week. 자, 근데요. 이런 게 있어요. 한 주가 끝날 때쯤 되면 그걸 뭐라고 하지? 이거를 우리말로 뭐라고 하는 게 좋죠? I'm completely exhausted.
완전 지친 상태요. 완전 지친 상태를 자연스럽게 뭐라고 하면 좋지? 완전 녹초. 녹초. 완전 녹초가 된다. 되면 완전 녹초가 되어 있다. 이렇게도 말을 하나요? 방전, 녹초. 아무튼 그냥 일단은 녹초라고 할게. 자, 녹초면은 green grass 아니에요? green grass? 아닌가? 녹초 green grass 아니에요? 아니면은 초가 녹아. 잠깐만. green grass 맞아요? 잠깐만, 그럼 좋은 거 아닌가? melting candle예요? 잠깐만요. 녹초가 녹아있는 초예요? 아니면 푸른 초원? 이거예요? melting candle예요? Not green grass? 잠깐 모르겠네. 오케이. 어쨌든 오케이. 자, 이거는 잘 보세요, 여러분. 그게 뭐 green grass든 melting candle든 뭐 상관없이 그냥 외우라고요. 오케이. Alright. Good. I like this. I like this advice. 지금 본 것 중에서요. 뭐지? 어디 있지? Where is it? 누가 지금 그냥 외우라고 했거든요. I like that advice. 오케이. 지금 이거는요. Towards the end가 아니에요. Towards the end of the week가 아니에요. 이거는 뭐라고 해야 돼요? 이거는 towards the end of the week가 아니에요. 이거는 달라요. 그쵸? 한은미님 by the time이라고 하셨는데 세나님이 바로 이어서 by the end of the week라고 하셨죠? 이렇게 해야 돼요. By the end of the week I'm usually completely exhausted. 이런 식으로 얘기를 해야 돼요. by. 왜 그렇죠? 왜 이거는 by the end of the week죠? Why is it by the end of the week? 시점. YK님이 시점이라고 하셨어요. 시점이 어떻길래요? Yes, 이거죠. 네, 김지효님, thank you very much. 점차적으로 이루어지는 변화에 대해서 얘기를 하는 게 아니라 그 시점이 됐을 때 무엇이 끝나 있는 상태를 얘기를 하는 거죠. 그 시점이 될 때쯤이면은 어떤 상태가 돼 있다잖아요. 어떤 상태가 돼 있는 거예요. 지금 앞에 거를 보면은요. 그 끝에 한 주가 끝나가면서 거기에 동반되는 다른 변화예요. 점점 더 신이 나요. 그렇죠? 퇴근에 가까워지면서 집중하기가 더 어려워져요. 동시적으로 일어나는 변화예요. 근데 이건 뭐예요? 한 주가 끝낼 때쯤 되면 완전 녹초가 되어 있다라고 함으로써 그 시점이 됐을 때 어떤 상태가 되어 있는 거예요. 같은 변화가 일어나는 게 아니라요. 오케이? 그래서 이거는 by the end of the week예요. By the end of the week, I'm usually completely exhausted. Okay? I hope that makes sense. 그래서 영어를 이제 배우다 보면은요. Towards the end of the week, towards the end of the day, towards the end of okay? 그러니까 예를 들어서 The movie was so boring. By the time it ended, I was asleep.
This is another example. This is another example. The movie was so boring by the time it ended, I was asleep. 이거는 towards the end가 아니죠. towards the end에 가면서 점점 잠을 자는 게 아니죠. Towards the end of the movie, I was asleep. 네, 맞아요. towards가 방향을 나타내는 의미가 있기 때문에 그런 거죠. When it ended요. When it ended라고 하면은요. 그 일이 벌어졌을 시점부터 어떤 일이 이제 동시적으로 생겼다라는 얘기예요. 지금 이거는 그 시점이 됐을 때 어떤 일이 같이 일어났다가 그 순간에는 이제 그 일이 벌어진 상태가 된다는 얘기인데 이거를 여러분이 설명으로 이거를 이해를 하려고 하지 않았으면 좋겠어요. 이거를 예문을 많이 보고 예문을 많이 만들어 봤으면 좋겠어요. Okay? So, give me some examples. 그러니까 이거예요. When he arrived, we started preparing dinner. By the time he arrived, dinner was ready. 어떤 게 느껴지세요? When he arrived, we started preparing dinner. By the time he arrived, dinner was ready. 그 차이가 좀 느껴지세요? 이거를 굳이 설명할 필요는 없어요. 굳이 설명할 필요 없고 그 차이가 느껴지기만 하면 돼요. 그 차이가 느껴지면 돼요. 설명하기 좀 어렵죠. Yes. 제가 이렇게 설명한 적 있다고요? Maybe in an alternative universe? 왜 기억이 없지? By the time, 그쵸, 완료된 행위가 와야 한다. Yes. 그쵸. 그러니까 보세요. When he arrived라고 하면은요. 그 시점에서 동시적으로 일어나는 일. 동시적으로 딱 그 시점에서 또 다른 일인지 또 발생한 거예요. 그래서 여기서는 when he arrived 물론 이것도 when he arrived dinner was ready라고 해도 되긴 하는데요. 지금 이거는 뭐냐면 by the time이라고 함으로써 이 dinner도 그 전에 prepare가 시작이 된 거예요. preparation이 시작이 돼서 걔가 왔을 때쯤 됐을 때 그게 이제 행위가 완료된 거예요. 오케이? Let's see. By the end of this live stream, I'll be able to use more expressions in English. Yeah. 그죠? 자 보세요, 여러분. 애나킴님이 하신 얘기를 보세요. By the end of this live stream, I'll be able to use more expressions in English라고 하셨는데 이게 지금 사실은 아니든 그게 중요한 건 아니고요. 이 예문은 좋은 거예요. 왜냐면 when this live stream ends라고 하잖아요. 여기서 when this live stream ends라고 하면은 그 전에는 아니란 얘기예요. 그 전에는 아무 일도 안 일어나는 거예요. 이 라이브 스트림이 끝난 후에 어떤 일이 벌어지는 거고 근데 그게 아니라 by the end of this live stream이라고 하면은 이미 변화는 일어나고 있어요. 그리고 이게 끝날 때쯤에는 어떤 것이 이제 완성이 되어 있고 어떤 것이 완료가 되어 있는 상태일 거다라는 식으로 얘기를 하는 거예요. 오케이? I know that's difficult. 그 개념이 좀 어렵다는 걸 아는데요. 그게 어렵게 느껴지는 이유가 계속 설명을 들어서이고요. 이거에 대한 감을 여러분이 잡기 위해서는 많이 해봐야 돼요. 많은 문장들을 보고 여러분도 많은 문장들을 만들어 보고요. 오케이?
그쵸? 이미 진행 중인데 그게 이제 끝날 때쯤에는 뭔가 완료. 네, 그 개념이에요. 그 개념이에요. 아니에요. 저 문장에서는 towards가 아니에요. 왜냐면 이게 끝으로 갈수록 같은 것이 이제 변화해 어떤 일이 그게 아니라 그때쯤 되면 나는 어떤 상태가 되어 있을 거다. 이 맥락이기 때문에 여기서는 by가 좋아요. by. I wonder if he will be if he by the time we arrive. 그쵸? I wonder if he will be awake by the time we arrive. That's right. 지금 이 계산은 이것도 사실 맞긴 하거든요. 그래서 제가 처음에 얘기했던 게 그게 이제 사실이든 아니든 이 부분을 이제 생각하지 않고서요. 지금 이걸 생각하면은요, 물론 이제 그런 면은 있어요. 그런 건 있는데 일단 그런 걸 너무 생각하지 않고요. 그냥 이게 끝날 때쯤은 나는 더 많은 표현을 사용할 수 있는 상태가 돼 있을 거다. 물론 더 배우는 거죠. 근데 그걸 생각하지 않고요. 일단 그것만 생각했을 때는요. 오케이? 그러네요. By the time 빠졌네요. By the time we arrive. 그쵸, 이거죠. Good. Good. By the time I get there, it will be finished. Yes. Very good. Very good. By the time I get there, it will be finished. I think what you were trying to say. Got a little hang of what you're trying to say. Okay. By the time we arrived. By the end of the semester, he will finish the entire textbook. He will have finished. Will have finished the entire textbook. 근데 지금 잠시만요. 지금 여러분은요, 이걸 보면서요. 뭐야? 미래 완료? 난 미래 완료는 진짜 좀 안 했으면 좋겠는데 라는 마음이 드신 분은 계실 거예요. 그런 분들은 이렇게 하시면 돼요. By the end of the semester, 피할 방법이 없네. 피할 방법이 없어요. By the end of the semester, he will have finished the entire textbook. 미래 완료시를 써야 할 때도 있구나. 써야 할 때도 있네요. Yeah. Yeah. 김태현님, by the end of the week, the fabrication will be ready. Okay. I'm not exactly sure what you mean by fabrication, but yes, this sentence sounds perfectly fine. By the end of the week, the fabrication will be ready. Yes. By the time of her marriage, she got very cynical about herself and life in general. By the time of her marriage, she had become. By the time of her marriage, she had become very cynical. 또는 she had gotten very cynical. She had become. By the end of her, okay, that makes more sense. It's unfortunate that she felt that way, whoever she is, but yeah, that makes sense. So by the end of her marriage, she had gotten, 또는 she had become very cynical about herself and life in general. By the time you think it's late, it's really late. 이거는요, when이에요. 이건 when이에요. 왜냐면
Yeah, I think. But yeah, you know, let's not think too deeply about that. Okay. By the end of the class, most students will have gotten tired. Got tired가 아니라 will have gotten tired. Sure. By the end of this year, I'll be in LA. By the end of this year, I will have moved to LA. 왜냐면 I'll be in LA는요. 지금 보면은요. 아까 어떤 분이 얘기해 주신 것처럼 by를 써서 이렇게 얘기를 하는 거는 어떤 완료된 행위에 대해서 얘기를 하는 거잖아요. 근데 I'll be in LA는 완료된 행위 아니에요. 그냥 거기에 있을 거다는 얘기예요. 그래서 yeah, I'll be in LA at the end of this year. 이렇게 했는데 by the end of this year라고 하면은요. 물론 I'll be in LA도 되긴 해요. 괜찮아요. 그렇게 얘기해도 다 이해는 할 거예요. 그런데 이게 좀 더 자연스러워요. I will have moved to LA. Okay? 항상 그런 건 아니에요. 그게 될 때도 있고 그게 안 될 때도 있어요. 그게 되는 경우가 있고 안 될 때가 있어요. By the end of the holidays, I got more and more weight. I had gained a lot of weight. 그쵸? 좋은 예죠? I had gained a few kilograms by the end of the holidays. I had gained a few kilograms by the end of the holidays. Not always. Not always. get의 과거 분사가 gotten이 될 때도 있고 got가 될 때가 있어요. It depends on the context. Because the holidays is over. holidays는 끝났잖아요. 지금 holidays가 끝났잖아요. 끝난 상태니까 그때쯤 됐을 때 나는 몇 킬로가 낀 게 아니라 찐 상태였던 거잖아요. 오케이? 그래서 had gained. 만약에 holidays가 앞에 있어요. 그러면은 I will have gained a few kilograms by the end of the holidays. 앞으로의 holidays를 얘기를 하면은요. 근데 holidays가 지금 끝난 시점에서는 I had gained가 돼야 돼요. I had gained a few kilograms by the end of the holidays. No. I have gained는 현재 시점에서 얘기를 하는 거고요. 현재 쪄 있는 상태고요. 진행된 완료예요? Yes. 세나님, okay. Good. By the end of this year, about 20% of salesmen will have been laid off. Yes. Yes. That's right. Alright. 오케이. 자, 이건 방금 했던 거는 비례식은 아니었는데 비례식을 하다 보면은 이것도 덩달아 좀 같이 했으면 좋겠어서 잠깐 얘기를 했어요. as 얘기하면서 여기까지 온 거죠. as 얘기하면서 시간의 흐름에 따라서 as children get older, they become more rebellious, they become harder to control. 근데 이제 뒤로 갈수록 끝으로 갈수록 어떤 변화가 일어났다. Towards the end.
Towards the end, it got more and more complicated. 더 복잡해졌다. 뒤로 갈수록 복잡함의 정도도 같이 변화가 생긴 거죠. 그게 이제 towards이고요. Towards the end of the day. Towards the end of the day, it becomes more and more difficult to focus towards the end of the day. 집중하기 어려운 거는 어떤 상태의 완료가 아니죠. 그냥 점점 더 그래지는 거죠. 오케이? 상태가 덩달아 같이 변하는 거고요. I get more and more excited towards the end of the week. 근데 그 시점이 됐을 때 같이 변화가 일어나면서 어떤 게 끝났어요. 어떤 게 완료된 상태예요. 그러면은 이제 by the end of라는 말이 나와야 돼요. by the end, 또는 by the time you arrive 뭐 이런 식으로요. 근데 여기서는 by the end of the week, I'm usually completely exhausted. The movie was so boring. By the time it ended, I was asleep. 그렇죠? 그 전서부터 잠에 빠지는 과정이 시작되다가 이제 잠이 든 상태였던 거예요. 그게 끝났을 때쯤 됐을 때는 By the time it ended, I was asleep. When he arrived, we started preparing dinner. 이거는 when이 될 수밖에 없는 게 그때, 그 전서부터 일어났던 건 아니에요. 그때가 됐을 때 어떤 일이 동시적으로 이제 시작이 된 거죠. 근데 저녁 준비가 끝난 상태였던 거는 그 전서부터 준비가 이루어지다가 끝난 거잖아요. By the time he arrived, dinner was ready. I wonder if he will be awake by the time we arrive. 오케이, 이것도 그렇죠. 물론 이제 깨는 거는 한순간에 일어나는 거긴 한데 이렇게 충분히 얘기를 할 수 있고요. By the end of the semester, he will have finished the entire textbook. 이건 이제 미래에 대한 얘기죠. 미래에 대한 얘기. 이것도 마찬가지예요. 만약에 이게 과거에 대한 얘기라면 he had finished the entire textbook. 과거에 대한 얘기면은요. 아까 과거에 대한 얘기를 제가 명확하게 얘기를 안 했던 것 같아요. 근데 이게 이제 앞으로에 대한 얘기 만약에 오케이? 뭐 이번 학기가 끝날 때쯤이면은 어떤 게 끝나 있을 거다. He will have finished. 근데 과거에 학기가 끝났을 때는 어떤 일이 이미 끝난 상태였다. He had finished the entire textbook. By the end of this year. this니까 이건 당연히 미래에 대한 얘기죠. By the end of this year, I will have moved to LA. I'll be in LA at the end of this year. Okay. 이것도 마찬가지죠. By the end of the holidays라고 지금 이건 최근에 이제 명절에 대한 얘기인 것 같아요. So I had gained a few kilograms by the end of this holiday. By the end of the holidays. 앞으로에 대한 얘기면은 I will have gained a few. 미래에 대한 얘기죠. 이거는. Okay. By the end of this year, I will have finished the entire Bible. Yep, that's right. Okay. 네, 비례식 표현이 이거죠. The more we do now, the less we'll have to do tomorrow. The sooner we get there, the more time we'll have. The sooner we get there, the longer we can hang out. The sooner we get there, the more we can. 그리고 이걸 보면서요, 여러분이 나중에 이게 연습하실 때요, 지금 여기 있는 걸 보면서 꼭 sooner we get there 말고 또 다른 식의 어떤 그런 게 있을 수 있을까? 뭐 예를 들어서 the longer we can hang out 라는 말에는 the sooner we get there 보다는 the sooner we meet up, the sooner we get together, the earlier we meet, the longer we can hang out. 뭐 이런 식으로 좀 더 변화를 주면서 연습을 했으면 좋겠어요. 그리고 이것도 마찬가지예요. The sooner we get there, sooner we can start eating. 있구나. Okay. So the sooner we get there, the sooner we can start eating. The more places we can visit, the better seats we can get. 안 한 거 하나 있다. 그 여러분, 저희가 안 한 게 하나 있는데요. 여러분 개인적으로 해보세요. 비례식 표현. 잠깐만요. Just give me a second here. 일단 복습할게요. The more time you spend doing it, the more you'll get the hang of it, the better you'll get the hang of it. The more time you spend with it, the more time you spend there, the more time you spend here. The more I think about it, 생각하면 할수록 the more upset it makes me. The more upset I get, the angrier I get. 이런 얘기도 있었죠. 근데
그게 꼭 비례식으로 이제 같이 일어나는 변화가 아니라 생각하면 괜히 이렇기만 하다. 그러니까 이런 결과밖에 일어나지 않는다라는 그런 맥락이 또 있어요. 그럴 때는 thinking about it only makes me upset. Thinking about it just makes me upset. 상대방에게 thinking about it will only make you upset. 이런 얘기도 나왔었고요. Okay. The longer you hesitate, the harder it gets to decide. Hesitating only makes it harder to decide. Hesitating will only make it harder to decide. All right. I decided very hard는 안 되고요. The sooner children become independent, the better it is for everybody. 이것도 크게 중요한 건 아니고 그냥 참고적으로 했던 얘기고요. 오케이, 그러면서 towards라는 얘기도 했죠. 뒤로 가면서. 오케이. 제가 아까 하지 않았던 얘기가 뭐냐면요. The thing that I forgot to mention before. 그냥 맨 위에다 할게요. 맨 위에다. 개인적으로 연습해보세요. 이거는 이 부분은 오케이. 뭐냐면 비례식 표현 고 the more likely it is to 또는 반대로 그냥 여기다가 바로 the less likely it is to 이건 뭐냐면 이제 무엇을 할 가능성이 더 높다, 더 낮다 이런 얘기죠. That's it. 그렇죠. 가능성에 대한 얘기예요. 오케이. 그리고 it is for 누구 to do something 이런 식으로 확장할 수 있으면 좋고요. 오케이. Alright. 이거는 개인적으로 해보시면 돼요. 오케이. 바로 복사를 할게요. Let me copy paste this. Just give me a second here. 오늘 아마 오늘 아마 토들러 그 채널을 위주로 보시는 분들은요 오늘 내용이 엄청 어려웠을 거예요. 그런 반면에 본 채널을 주로 보시는 분들은요 오늘 내용이 오히려 쉬웠을 수도 있고요. 아니면은 뭐 딱 적당하다고 느끼신 분들도 계실 거예요. I mean, you know, even if it's we can't all learn at the same level. That's almost impossible. Okay, so just keep that in mind. Okay, 지금 저장했고요. The more it rains, the more likely it is for the traffic to get worse. Yeah. Okay. Okay. All right. 지금 방금 제가 복사를 해놨어요. 그러니까 지금 만약에 이걸 보면은 뜨겠죠. Okay, it's up there. All right, that's it today. 이건 뭐죠? Whoops. The more you teach kids about the importance of independence, the more likely it is for them to become independent. 맨 마지막에 independence를 independent라고 형용사로 바꿔야 되고요. The more you teach kids about the importance of independence, the more likely it is for them to become independent. Okay, the grammar is fine. The grammar is fine. 뭐 이게 좋은 예문이든 안 예문이든 좋은 예문이든 좋은 예문이 아니든은 that doesn't really matter. Okay, 일단은
일단은 그거를 활용하는 연습을 무슨 떠오르는 내용 상관없이 일단 the quality of your examples doesn't really matter. 일단은 그냥 되는 대로 막 해보다가요. 그러면서 점차 이제 감을 잡으면은 이제 그때 되면 이제 좀 더 내용에 신경 쓰면서 하면 좋고요. Right? Okay. By the time she arrived, dinner had been ready. Dinner had been ready. Dinner had been prepared는 괜찮은데요. ready는요. ready라고 하려면은 그냥 dinner was ready. Dinner was ready. 근데 만약에 이런 식으로 had been을 굳이 살리고 싶다면 뭐 그럴 이유는 없지만 살리고 싶다면 dinner had been prepared라고 할 수는 있어요. 근데 ready면은 그냥 dinner was ready. The more likely it is for us to speak English well than others, the more we listen to you. The more likely가 잘못 쓰였어요. 위치가 달라요. 그걸 우리말로 한번 써보신 다음에 바꿔보시는 거 좋을 것 같아요. Okay? Okay. 그쵸. 네, ready 자체가 이미 완료의 의미가 있네요. 네, 맞아요. Okay. Okay, anyway, I think that's all the time we have today. 지금 the more likely it is for 누구 to do something, 누구나 for도 누구 또는 무엇도 다 되고 어쨌든 그리고 the less likely it is for something to do something 이거 관련해서는 저희가 다음 실시간 때 같이 한번 복습 차원에서 같이 다시 한번 해보고 하도록 할게요. Okay? All right. So that's it today, and I hope I can see you again soon in a future live stream or in a future lesson video. So have a great rest of your evening, and I will see you all next time. Okay? Yeah. Honestly, didn't even want to rap on this. Used to run through the money, now I'm too old. Man, I'm just playing. Shot when I land. Promoter paid for 6 flights. Got the team right. I just told Mr. Band. Came in for the bands. Beachside Villa for aesthetic. Just because and I don't even like the sand. Stan Smith sneakers on the beach. That's the water. I just came in for the tan. This was always planned. You wouldn't understand. I could turn a Chevy to a Cullinan. I could turn a Rolls to an AP. I came from sorry sir to come again. I came from 2 screens to HD. Tell her why you mad for. Go on, tell her why you mad for. No new friends, I couldn't catch a win until I cut off the loose ends. Used to whip the under in the trunk at 210s. Just like that too. Out the speakers was max speed. Couldn't say a thing about the way if you asked me. Never caught the chain, I was always trying gang green. Riding around with my sexy love in the passenger seat. Tell her why you mad for. Go on, tell her why you mad for. Go ahead and just give me a reason not to change on you once I give me a million. I got checks in Hamburg, I might fly out this evening. I got checks in Moscow, I'll be back in a weekend. If it wasn't for COVID, I'd be in Europe touring. Counting cash on the couch is getting kinda boring. Must be talking about kids when you talk driving foreigns. Say I'm lying and I'm telling stories, or you can't. Tell her why you mad for. Don't tell her why you mad for. Silly. Soft spoken, I can hit the studio and spit till my jaw's broken. For records in the hour, I'm not bragging, it's all boasting. Turn the top 10 and ball for ball, and it's all coasting. And it's easy for me, just tell me go and I'm on go, it's no reason for me. Doing features for a feature that's reaching for me.